Sevilishayela insimbi yesithupha lamhla ekuseni asinivusele sinimukele lamhla ehlelweni Kusile breakfast show simakhulu sinivuke nathi namhla ekuseni kungumsombuluko tilishumi nakunye inyanga ngumabasa. Thank you so much for joining us today. Kukhumbuta jambule ukuthi luhlelo Kusile breakfast show yakhona kulibukela nakhona ka YouTube. Sesema ukuthi nibe nempela sonfo lenhle nalebusisekile. Kanti lesikhathi sidabuka nangumbiko losuka itikule tempilo ngebantu abatfolakale nemkhuhlane COVID-19. Kanti elangeni layitolo kuhlolwa abantu labangu 298 kwatholakala ukuthi babili banemkhuhlane COVID-19 kutekela basishila itolo emhlabeni kanti munye kuphela umuntu losesibhedlela lo lashwako lasabaluleme bangemashumi lamane nesiphohlongo kanti isilo wabhethuka lomkhuhlane lasabawutfolile sebangu 69968 kanti ama active cases wona emeku 86 bese kuthi lasabashiya emhlabeni solo wabhethuka lomkhuhlane bangu 1395 lasabagomeka ngalokuphelele bangu 339080 lesekondaya 29.2% we total population. Anzikeletula tempilo solo liyachubeka nje nekutela sona sive semaswati ukuthi sihambe siyogomela umkhuhlane COVID-19 kanzikelabo ke labajova ngemjovo iJ&J kukhona imelayeto labayitfolile ukuthi sengiso sikhathi sekuthi salabatfola ema booster jabs abo kulandzeleke ukuthi sekuphele tinyanga letimbili solo batfola litfonsi lekucala kanzike lena ke imlayeto lothunyela ngilo litiko letempilo mitameni yekuzama ukukhuthaza abantu ukuthi bawugomele umkhuhlane iCovid-19. Sisakhuluma tona tindzaba tetempilo sidabe sikhulumisana lapha nelitiko letempilo ngeproject laba yendako babambisene nelibhange lemhlaba iWorld Bank ibitwa ngekuthi Health System Strengthening of Human Capital Development Project. Sidabe ke sikhulumisana nabo labasuka itiko letempilo ukuva kabanti ngalo lolu hlelo leminyaka lesihlanu ikakhulukazi kubuke tindzaba tayona iCovid-19 kanye netifo letingathathelwana lokufaka ekhathi bona bo diabetes ekakhulukazi nje lehlelo libuke ukucinisa dona noma ke ukucinisa lusito loniketwa bantfu ngalo lehlelo sabisikhulumisana nabo naphela tindzaba tensimbi yesikhombisa sitaphenze sikhulumisana lapha nalabasuka etiko laka Labor and Social Security sikhuluma kabanti nge-Unemployment Insurance Fund sitakumela ukuthi litiko noma ke hulumende usasebenta indzaba ukuthi salokuba nalomshwalensi waloluhlobo lasichazela kabanti ke ukuthi ingabe yini Unemployment Insurance Fund bobani labaqualify yakho ukuthi bangakhona kuyibhadalela ukuthi uma besoyibhadele imali yakho uyithola kanjani uma ngabe mhlambe solahlekelwe ngiloyo msebenzi ngoba yakhelwe labo lasebata ukwenza ukuthi balahlekelwa imisebenzi babe sebayazuza kiyo sabe sikhulumisana lapha naye Dudu nzinithatha sichazela kabanti ukuthi ingabe sebahambe kanganani balitiko kuyisebenta ukuthi itawucala nini ukusebenza nokuthi itawuzuza bobani lesikhathi yazibahlete market tester ubuya netindzaba tefuthi ecala. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay.
Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Sihlelweni lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo liphindze libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu. Leti khathi leti tethenjisiwe ngofundisa incwadi yaJohn chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayiletshwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended. Sikholwe futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona lendzaba lesikhuluma ngayo emsakatweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati. Ayijesuke kama lakho likhulu Jesuke I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Six minutes after 6 nomhlekiseni yasiphinza sinuvusele senemukele ehlelweni Kusile breakfast show lesikhathi sidabuka tinza abatetfu dekucala. Labanye abatali basebenzisa kabi sinqumo sahulumende lesithi bothishela nhloka abangabacoshi bantwana besikolo labangakabhadali imali yesikolo. Lokhu kucukethwe ngumbiko wetincomo telibandla lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParliamente iPAC. Umbiko welikomiti libuke kusebenta kwetimali tembuso eParliament lincoma ukuthi mabhalelo omkhulu etiko letemfundo bheka igama akachamuke nemgomo lotolekelela kuthishela nhloka kanye nemakomiti etikolo lotosite ekubuseni timali tesikolo letikoledwa abafunzi. Likomiti lithi lokhu kulandzela ukuthi batali bese bawusebenzisa kabi umgomo wahulumende lovimba bothishela nhloka ukuthi bacoshe bafunzi labangakabhadali imali yesikolo. Le komiti lesihlalo sayo kulunga leParliament lenkundla yakugege Musa kunene isimabhalelo omkhulu etiko letemfundo akatfule lo mgomo lotoncanza lesimo angakaphele emalanga langemashumi lasitfupha uma lo mbiko waleli komiti sewemukelwe yiParliament. Lesinye isincomo saleli komiti ukuthi imabhalelo omkhulu bheka igama akabhala umgomo lotocinisekisa ukuthi emabhuku etimali esikolo ayahlolwa lokungenani kusesele iminyaka lemibili bothishela nhloka bangakathatha umhlala phansi futhi basengakangeni bothishela nhloka labasha kuleto tikolwa. Leli komiti nakakuthi labanye bothishela nhloka babhadalisa abatali imali lehulumende asukati ibhadalele lokufaka ekhathi leto tekwakha emagumbi ekufundzela timali tekubhadala emanti kanye netimali tekumisa zondle esikolweni. Likomiti ithi mabhalelo omkhulu akakhalimela bothishela nhloka ukuthi abayekele lesento sabo lesibi aphindze futhi abaleluke ukuthi kumele babocala ngekucela lusito etiko letemfundo khanze kube basebenzisa imali yesikolo kwenta lemisebenzi. Tindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Umcondzisi wetempilo itiko letempilo Dr. Vusima Kakula uthi litiko lakhe lisalungisa ukuthi kube khona labatawujova sive emagedeni ekuphuma nekungena eveni ngetikhathi temaphasika. Dr. Makakula uthi nasemasonweni batokuya balitiko ukuze labafuna ukujova bawuthole lo mjovo wokugomela umkhuhlane iCovid-19. Dr. Makakula uthi lokhu bakwendela ukuthi batawuphephisa abantu kulomkhuhlane. Tikhatsi temaphasika setivele tiyasondzela lamanye emaswati langephandle kwelive atawubuya ekhaya
netivakashi titseleke nato ngebunyenti kutsi nebazalwane bahlangane ngebunyenti emasontfweni bakhumbule indzaba yesiphambano. Konke lokhu kwenteka live selicekise imigomo yekulwa nekubhedvuka komkhuhlane i-COVID-19. Litiko letemphilo alikagoci ketandla njengobe selivele lihlela emasu ekutsi bantfu bagomiswa njani bavikeleke kulo mkhuhlane. Umcondzisi wetemphilo Dr. Vusi Magagula utsi basahlela kutsi batawusebenta njani. Singakhohlwa bemnene i-COVID ikhona nako konke lokunye kukhona kuyinkinga. HIV is still there. Konke sicela ukuthi sikhumbule singakhohlwa amaphilisi ethu singakhohlwa lona nathi amaphilisi nathi abona. Sicela ngigcizelela ukuthi imizaba imijovo sole ngiyona ihamba embili. And itiko litawenza konke losemandleni aho ukuthi kube khona imizaba yokujova. Sizalungisa sizangacethe zodwa siyalungisa ukuthi nasemabhoda kakhulu nje lamakhulu nangena totholakala inzaba yomjovo. Siqhubeke sifake ifonyo emlonyeni nasenebantu nje abaningi ngoba ama-regulations vele also sole asasho njalo. Ungaba sebantwini nje labangetulu ko-5 sicela ubufake isifonyo. Nawe ungena ngekhathi esitolo sontweni kuphi sibe sifakiwe isifonyo lokho kwentela sisizovikela manje singakhohlwa siqhubeke nako konke lokwendawo sigeze tandla sicekelane sikhumbule ukuthi igciwane lisesekhona. Nayo imessage lebuya etiko letemphilo. Dr. Magagula ucele nalabo labatsatsa emaphilisi lamanye nje kutsi bacinisekise kutsi bahlala banalanele ikakhulu nabatawuvakashela kulamanye mave. Kwamanje umbiko wahulumende wetindzaba talomkhuhlane uveta kutsi kusajove ngetulu kwa 29% wemaswati ngalokuphelele. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela ngina Fortune Dlangamandla sisembabane. Bafundzi labasiphohlongo labatfole umfundzate wahulumende wekuyofundzela emanyuvesi lahlukahlukene aseveni leSerbia sebacalile kuliflathela lakuleli balibangise kulela live lapho bayofundzela khona tifundvo letahlukahlukene. Bafundzi labanengi bayofundza tifundvo temabhizinisi, temnotfo, tekugcina imafa, kucwaninga emabhuku etimali kanye netekwakha. Bekatse kuyinjabulo yodvwana ngesikhathi khethu kuphila gwebo lomunye wabafundzi labasiphohlongo labatfola umfundzate wahulumende weyofundzela eveni laseSerbia tifundo tekwakha i-civil engineering havalisa lihlobo takhe King Mswati the 3rd International Airport. Lomunye umfundzi sewahamba kanlaba labanye labasitfupha batawuhamba kuleli ngalesibili. Lo mfundzate lotfole ngwebo nalabanye bafundzi kuleminye yaleyo leyayitfole litiko letengephandle kanye nedlelana nalamanye mave. Gwebo uthi bese kuphela iminyaka lesihlanu solwacedza esikolweni kodwa bekasola ngatfola umfundzate kani bekude nobekazange ambhadalela njengaloku umndeni wakhe uceka ngasetimalini. Kucedza esikolweni ngacedza 2017 ngazama emvasi kwakhanza ukuthi ngichamuka ekhaya lelingekho stable kahle financial ngema ngaplayela scholarship nhlanhla leyo ngasithola buka 2017 kuze kube nyalo 2022 ngicabanga ukuthi ngi5 years lolo ngasithola scholarship lokho ngihamba nyalo ngesepa ngiyoenda i-civil engineering lenginelethemba ukuthi lokho ngiyothatha lelwadi lengidawuphenze ngibuye nalo ngitosita live la ngakhona kulisita khona ngibenefite umndeni wami ngiphenze ngitibenefite nami. Unina wagwebo ubonga hulumende kanye nendvuna lelitiko letangephandle kanye nekudlelana namanye mave Kusile dladla ngalo mfundzate. Ngiyabonga nje kakhulu especially ku government weMaswati. Ngibonge nakundvuna makethula idladla kakhulu ngiswele ukuthi ngabonga ngithini kepha nje simakathe utangibongela ngalokungedulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngaphandle kwemkhuleko nje eMaswati lamahle ngicabanga ukuthi konke kuphunyeleliswa ngiko. Kubhlungu kona kuhlukana nengadi yakho kodwa nje nginelethemba ukuthi uyawulanza lokuthi awuthuthukisa live. Ekusho kwelunga lePhalamende lenkundla esekwaluseni Sibusiso Mabhanisi Dlamini labasihlanu balabafundzi labasiphohlongo labatfola umfundzate bakule nkundla ubonga uyagangatsa uhulumende. I-benefit lena lesithole ngekuthi imbube emhlaba iyakhe ebudlelwane nemave
bese sekubenefit eMaswati. Sibongela iyouth yaseKwaluseni, akusibo bekuqala. Kunalabanye labasithupha laba le eSerbia labahambe nga-2020 before i-COVID ibe severe. Njengalokugweba yofundzela tifundo tekwakhe i-civil engineering uthembisa ukuthi uyothi nakabuya takhiwe tela kuleli sekuyoba bumengemenge njengalokhu lapho utabe sekakhipha khona lwati latfole ngalolu hlangothi etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginathemba inkosi Mavimbela sesikhuphe. Kunendlovu lesibonakele ijangaza eAntioch ngaseluve emkhathini wemakhaya ebantu lilonga lePhalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku lithile indlovu seyijabule nafenisi wesakhamuti noko kude umuntu lemlimete lababuke kugcinwa kwetilwane tasendle bathi bayayilandzelela lendzaba. Sivesa se-Antioch eluve ngaphansi kwenkundla yasemkhiweni sivuke sakhanza lenkulukati indlovu ijangaza etihosheni dudane nesikolwa sakukhona kuleya ndzawo. Letinye tale takhamuti tibese tishayela lilunga lePhalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku lochazako ngalabakubonile. Lokubhlungu lokuthi noma sishayile lababekunene labathi gcinako phela tilwane ngoba naso usibulele nje sinetibhamu ngenteka uhambe uyibulale lento uyidubule nigcine ibune ehlulile vele uthi awukhanso nelicala sesiyabashayela ke naku sesikubonile bekunene lapha kuphele emalanga lamane leliviki lonke kuphele inyanga solo bangayisusi lento sithi ke kuba bhlungu lo kanti phela uma sekuvakele abagijime banetwetu babuye bakhona kuyibamba ngiloko siyabonga nakuso sive ukuthi nakubonakala ukuthi nje bese bahlaba leyo nyanza leyo bangakayihlukume noma bayitsinze ngoba encenga bese ikwende umonakalo lomkhulu kwanyalo usede ngaphandle nje ilimatone masime abantu yatsabo fenisi. Umphathi walabagadza tilwane tasendle ehlane Royal National Park George Mbatha uthi sebawutholile umbiko ngalendlovu sekuvele kukhona labayisebentako lendzaba. Yakusiko kweqala nje usuthola lo mbiko lamuhla lo ukuthi kunendlovu besolo sikhona kuyimonitor lendlovu lapho iqhamuke ngakhona ngala bomhlume kuthandi nayitoro mayikadolwako besolo siyathi sisilandzela sibona ukuthi ikuphi lapho ikhona khona nyalo ukubacwayisa ke lesize ukuthi lapha isuke seyifike khona lendlovu ngoba indlovu lendlulako akusho ukuthi ngilehleli zawonye bangayibangeli umsindo bangasonzeli edude nayo futhi lendlovu ikakhulu uma ngabe iconzene nemakhaya lapha kunetinja yakhona abantu bangazami ukuthi bese bayinikela ngale tinja ngoba lapha bayayoyenda ukuthi mhlambe bese banelulaka segcine seyibakhona leseyikwenta lokuba ingodi kanti uma ngabe batawuyibukela nje khashane lapha bangasonzeli kiyo bangazami ukuyivimba iyawudzabula yendlule mhlawumbe nje lamuhla kuyawusasengasekho lapha abantu. Kunaletinye ke tindlovu lekuvakala ukuthi tiqhamuka eMozambique letilapha eveni Mbatha uthi bayayisebenta noma ke bayilandzelela indzaba yato. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginabonkosi Magagula. Libandla lamasheshi eAnglican Church kanye nalelo lemakatolika eCatholic Church sewagubhela ilanga lekungena kweNkosi Jesu Kristu edolobheni eJerusalem agibele imbongolo iPalm Sunday. Leli langa liba kanye njalo ngeminyaka. Lilanga lePalm Sunday lilanga lengelisonto lekugcina lelendulele emalanga ekufa nekuvuka kwaJesu Kristu. iPalm Sunday ithatha liviki lonke njengalokhu iphela nasekavukile Jesu Kristu ngema-Easter. Libandla lemasheshi kanye nemakatolika ngawo layagubhe lolu suku. Lapho khona abazalwane baye bacale ngelihambo lelichaza kungena kwaJesu Kristu edolobheni laseJerusalem lapho beyakathi agibele khona imbongolo. Kanemagcembe esihlahla sepalm beyakathi andlalwe phansi. Nagujwa lelisuku bazalwane basuke baphethe emagcembe epalm lapho ayaye bese ayabusiswa. Labanye bayawashisa abe ngumlotha kane abese asetshenziswa eminyakeni lotako ngelanga elatiwa ngele Ash Day. Kanti labanye bazalwane bayawagcina emakhaya. Libandla lemasheshi nemakatolika kuleli agubhele lisuku. Jesu eJerusalem uyalungiselela kweqala kuyajabulisa ukuthi Jesu waqaphelisisa kwakwena ngenhloso kukhethwa kwabafundi lababili ukuthi
bamkweta kuso asasigibele bekala tikubo tabo engweleni embikwaki nase asatawufika ekutene Jerusalema lapho ingela yehlela khona emhlabeni yemitubo. Lamacembe palm lasuka mbimbiswa abazalwane emoyeni ngalelanga hasho kunqopha impumelelo lesimanga uthula kanye nempilo yangunaphakadze. Ngetindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginathemba inkosi Mavimbela sikamanzini. Likomiti lelibuke kulomvolodwa kwamasiko langaphatheki liseshiselweni lapho livakashele imiphakathi lemine libuka emasiko lentiwa khona. Sihlalo waleli bandla Sibongile Mamba uthi lokho bakontela kugcina lomlando ukuze titukulwane letitako titowati ngawo. Tolo lelikomiti belibuka indlela letigotsi letipheka ngayo kudla kwesintfu. Ngeminyaka wa 2003 edolobheni leParis emave emhlaba avumelana kamhlabuhlangene ukuthi atawulondvolota phindze ahloniphe emasiko langaphatheki. Leswatini nalo liyingcenye yalesivumelwano kanzi selivele liwucalile umkhankaso wekulondvolota lamasiko langaphatheki. Namuhla kulisondvo lelibandla belisemphakathini wakaZombodze emuva lapho beliyobuka khona indlela lokuphekwa ngayo kudla kwesintfu. Sihlalo waleli komiti Sibongile Mamba uyachaza kabanti. Sisebenta i-convention ya 2003 lekhuluma ngekulondvolota emasiko, safeguarding of intangible heritage. Namuhla sisemphakathini kaZombodze lala khona mhlabuhlangene UNESCO usiphela usito ukuthi silondvolote lamasiko langaphatheki nangala bonakala sekashabalala. Silashiselweni ke sakhetha imiphakathi lemine. Kunemphakathi wakaComindaba, kunemphakathi waseMashobeni, kunemphakathi wakuMagele, sengumphakathi wakaZombodze. Sitowucedzela lo msebenzi ukuthi silondvolote sibuthe lwati kulaba labakwati kwenda lamasiko langaphatheki ukuze isitukulwane lesitako siwakhanze. Lwati nasilibutha mzombe siligcina emsamo siphindze silifake ku-website yamhlabuhlangene ya UNESCO. Lala khona nanoma ngangibani nakangena kule website uyawufike aluthole lo lwati ukuthi mhlambe lokho kuphekwa kwembidvo wetintsanga lokho kwendiwa kwesingwangwa kwendiwa njani. Lokho umcoka ukuthi sikwenda ngalendlela leso sigodzi lesikwenda ngayo asibese sesifaka ku mhlambe lwati lwethu sifike sibukele sifunze kulona losendelayo. Live kutalisita ekuthenini situkulwane lesitako sitawukhona ukuthi nanoma ngabe sebaphelile labantu labadzala labakwati kwenda lamasiko ngoba impilo nesitukulwane lesitako sikhona kulikhanza. Leli komiti selihambe tigotsi letehlukene eveni kanzi lithi litfole ukuthi kuba khona emasiko lafanako kodwa lendiwa ngetindlela letahlukene. Mamba uthi bona abafiki bagucule lendlela labantu labenda ngayo tintfo kodwa bafike bagcine lamasiko labenda ngayo labantu bakuleto tigotsi. Tazameni Eswatini TV kubika Temkosi Mavimbela nginambongwa Dube kaZombodze emuva. Ngu-24 minutes after 6 o'clock lesikhathi sidabukwa tindzaba tetfu temidlalo. Licembu leMilling Hotspur lingcobe umdlalo walo wesihlanu solo kucala imidlalo ye-MTN Premier League season ngemuva kokuthi lingcobe nalidlala neMonene Pirates ngeligoli ecanzeni. iMilling Hotspurs kungumanje inemaphuzu langu-21 ngemuva kwemidlalo lengu-20 leliwudlalile. Enkundleni yasemavuso kaManzini amaqembu akhona kaManzini lokuyimile ngoSpurs kanye neMonene Pirates atholana eTulu emidlalweni yeMTN Premier League. iMonene Pirates ngiyo lethola lithuba kuqala kodwa ke kapteni wayo Lwazi Mamba wadlala ngelithuba. Ibuyile nayo iMilling Spurs lithola ibhola lenhle ngaphandle kancane kwe-18 lapho khona noZinto Monene ende umsebenzi lomuhle. Ichubekile nokuthola amathuba yona iMilling Spurs lapho khona bongumenzi Dlamini kanye nakwazi Bhembe behlulekile ukuvalela ibhola lenhle lebese ibuya kunozinti. Kuhlasela kwa iMilling Spurs kubese kuba nemthelela lomuhle lapho khona ibese ithola ligole lishaya uNdumiso Dlamini kwayiwa ikhefini hamba embili iMilling eligoli linye ecanzeni.
Esigabeni sesibili, itamile ehlasela omabili amacembu kodwa-ke kude lithola iligoli waphela kanjalo umdlalo incobile iMilling Hotspurs eligoli linye ecanzeni. Kuncoba kwaMilling Hotspurs kusho ukuthi seyinamaphuzu langu-21 ngemuva komdlalo langu-20 ledlaliwe, kanti nayo iMonin Pirates inamaphuzu langu-21. Emidlalweni wesibili odlalelwe khona enkundleni yasemavusi iYoung Buffaloes ithola netulu netinyosi, kanti iYoung Buffaloes ithola iligoli lokuqala esigabeni lokuqala lesishaywe nguSifiso Mazibuko kodwa-ke alikabaculisi badlali betinyosi njengoba babone ngathi bese kuyi-offside kodwa-ke nompembe welisuku ugcina livumile. Nasekusele umzuzu ukuthi kuyiwe ekhefini, kapteni wetinyosi Mbucuko Dlamini uthole yellow card yesibili lobese kwenta ukuthi athole ikhadi lelibovu. Esigabeni sesibili nasadlala umzuzu munye ulivalele ikhathi Bongo amathebula ngemuva obhola lenhle yasandile Gamete. Akagcinike lapho Bongo njengoba uthole lakhe lesibili ebese kulisithathu leYoung Buffaloes. Bese kubonakala ukuthi itinyosi tiyashoda njengoba iBuffaloes ihlasele yaphindza yathola lesine lelishayo ngu-Alimathe. Tinyosi tiwutholile umthoba nhlitiyo lokube ipenalty leshayo nguSteven Meluleka waphela kanjalo umdlalo incobile iYoung Buffaloes ngamagoli 4-1. Kanti kuleminye imidlalo emanzini sibhethe ikhale phasi kuvovovo ngeligoli linye ecanzeni. IMalanti Chiefs nayo ikhale phasi kumanzini Wanderers ngamagoli 2-1. IThambuthi ikhale phasi kuMbobane Swallows ngamagoli 3 ecanzeni. IRangers ikhale phasi kuRoyal Leopard ngamagoli 3 ecanzeni. Mbobane Highlanders ishaya iDenver Sundowns ngamagoli 2 ecanzeni. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Mengameli wenhlangano yemidlalo yamabhayisikili kuleli izwe idenxumalo ukhothatati kolwa ukuthi tibambe imincintiswano yamabhayisikili kude ukhula sikhwama setinvo sikolwa lesifise kutenda. Nxumalo abayakhuluma ngemuva kokuthi isikole sasenjabuleni sibambe umncintiswano weFamily Fun XCMTB kulempela sonto. Inhlangano edlalisa umdlalo wamabhayisikili kuleli iyachubeka nekubamba imincintiswano liyahlukahlukene kuleli, kanti kulempela sonto lenhlangano ikanye nesikolo sasenjabuleni beyibamba umncintiswano lowadiwa ngale Family Fun XCMTB lapho khona mengameli walenhlangano yamabhayisikili kuleli izwide nxumalo ukhuthata letinye itikolo ukuthi nato tibambe umncintiswano lefana nalena. As a resource mobilization efforts, we were at Segelo the other week. They are using the race to fund the development of their sports emporium. Also, Njabuleni is using it to raise funds for whatever project that they will be running. So, from that perspective, we'd like to encourage more schools to actually get involved, because it's also a platform for to host such family fun days, just to have the interaction between the parents, teachers, and schools in an informal setup. And for the cyclists, it's just basically to keep us active and also give us a bit more activity, more competitive activity throughout the year. Kanzi labeka hola libandla lelihlanganise lomsebenzi Janine Thomas uthi umncintiswano lifana nalena wakha budlelwano emkhathini wesikolo kanye nemimango. It's a platform for the school to get in touch with the community, to make itself to mingle with the community, basically. We use it to market the school and to grow our community base, basically. So that's what it means to us. We put a lot of work and effort into the event. It's not one that we actually use to make loads of money. We do from a raffle, etc. But other than that, we actually put a lot of money and effort into ensuring that it's successful and that the community. Lohambe mbili esigabeni se-20 kilometers Malik McNamara welicembu le-Forever Cycling uyachaza ukuthi uncobe kanjani. Well, first of all, first lap I saw, okay, I think I can win this race, so I hit it faster than the second lap. And then the second lap, I don't know where Jele appeared. He came and then we worked together to the finish, and then I left him at the end. Kanzi lo mncintiswano buhlanganiswa ngetigaba letintsathu lokuyi-20 kilometers, 10 kilometers kanye ne-5 kilometers. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Antsingela dote emidlalo sikade phetha tindzaba tetfu lokutablandzela simo selitulu selilanga lanamuhla.
emalangeni bongozi, thena emalangeni bongozi, thena emalangeni chocolate. Mama mfowethu ngithithi yona ngithanda love, ngicala kabusha nangilove bongozi. Awusafaka na 20 rand. Ku-terminate manje ngathi Lo gifted yiko kusebenzisa uthi akhona uphila ubeke isinkwa etafuleni. Mina sengimelele umngane wami bese siyahamba sophanda. Shemo ngichashe maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiyo umuntu othanda ukuthi into ingafa ngikhona. Izile life lesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Mina ngibonga kakhulu ngoba so ngatsala kusebenza lo msebenzi abadinga ngikusupport labantu. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngithi indzaba letibalulekile tetempilo la ekhaya eSwatini lokunukelela ehlelweni lokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi phila ube intombi yakeni bebasifusa nje esontweni ube lijaha lakeni abujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. Welcome back. Yes, watching Kusile Breakfast Show. Sikuvusele nawe lo sanza kusivulela nje babezivetile ukuthi sitaphe sikhulumisana nalaba suka etiko la Labor and Social Security sitakhulumisana laphana ye Principal Claims Officer Dudu Nzimisa sitakhuluma kabanti ngemshwalensi Unemployment Insurance Fund lena ke insurance fund litiko lesayisebene kahulukati litawuzuza tawusita abantu labalahlekelwe imisebenzi yabo sitakhulumisana naye lapha Nzinisa kuva ukuthi ngabe lona mshwalense utawusebenza kanjani nekuthi bobani labatawuzuza kuwo asikuvusele sikwemukele Nzinisa siyadlo ukuthi inilitiko noma ke nohulumende nisasebenza indzaba yokuthi kube ne insurance unemployment insurance fund lapha eSwatini kumenje ngasichazele lokuthi ngabe vele mhlambe inhloso yalo mshwalense lolhlobo uyini nekuthi bobani bamfuna batawuzuza kuwo. Angibonge msakati ngivusele nesive kafishane njena uma sibuka live kuma national targets towards economic development and growth 2030-2063 live liyabuka ukuthi kulesikhathi lesi kufana ngabe umnotfo umela ne contribution ye live netisebenzi ngabe ilana towards ukuthi I welfare ne poverty rate yehle. Sine roadmap that we created 2018-2023. We further went on within the ministry sabane national social security policy. Kusho ukuthi within the social protection sphere kuba na 2 forms of mechanisms. Kuba lapho kuba contributory schemes lapho anyone who's able to contribute, particularly laba ku labor sector. Solidarity funds and risk pooling lokuba a life cycle approach from the time you were born to the point lapho so kufika khona ku old age. So nakakho ke lama schemes la tabuka tindzaba tabo maternity, sickness, unemployment, family benefit, disability, and also a pension. There are about 9 benefits. And then secondly ke bese kuba lesinye lesiba non contributory lesiba tax funded less under the PMO,
ukuthi in the event awukakhoni kungena kulama solidarity funds hulumende ke ufune bese wena uyakuthwala either because you were not afforded the opportunity kusebenza uto contribute lapho contribute khona umcashi nesisebenzi kanjalo kulamanye ke mave they even go further na ku informal sector kube nema special funds lapho khona labo baya contribute ukuthi kule life cycle approach make nakase market athetfele akhona ku contribute kule maternity fund nakwendeka agule abe member of that fund nakahle kwendeka alahlelwa umsebenzi noma alahlelwa imarket njengoba kube ne covid bese uyahamba uyoclaim kule fund so litiko ke libambisene nabakade PMO libuke lokho kuna two policies kune national social security policy under Ministry of Labour lebuka lama contributory funds wethu lesikhona ko contributor senda le solidarity nale risk pooling bese ke kuthi kulabo labangakhoni laba beyond ukuthi seed sebataya kade PMO nakulungile nakhona bathole onke lama benefits njengoba ngwabalile nje ngohlukana kawo kusho ukuthi ke after le policy seyiphasisiwe nguhulumende November 2021 siya implement but before then sisayi developer nje nga 2019 bese sicetsile wasechamka indzaba ye covid otherwise lama funds vele beswa implementer as we going on kwachamka indzaba ye covid ikanzi this was part of the plan yasikhanza ke se unprepared kulapho ke through idlelani fongeni Eswatini National Provident Fund kwaba nemali leyakhishwa kubuka laba ku lay off kwakha wona lo msebenzi ukuthi bathole something labantu abancephetela and then secondly na ILO ke nayo wasisita kanjalo kwaba ne project to set up the fund bese ke kontiwa ke ema studies kubuka ukuthi le fund itawuma njani itawucala kuphi ngalama fishane nje is to protect I loss of income lapho khona umuntu akune a temporarily unemployed phinze futhi I enhancer employability because while u receive le allowance ye unemployment kufune bese ba attached to an employment center noma a career center lapho we're going to be retrained reskilled and then bese ba redeployed kusho ukuthi le career center kufuna isebenzisane nalama active labor market programs lafaka nabo DIVT which is the Directorate of Industrial Vocational Training and others lapho utawubose uyabuka ukuthi ungaplacedwa kuphi equally ke iMinistry of Labour yakhe iprogram lekuthiwa iLabor Market Information System lapho itawuvita khona ama vacancies la khona phinze nabantu labafuna ukapply so titawusendisana letinto ukuthi ngalesikhathi ulahlekelwe lo msebenzi as a member of the fund while you are claiming ube usitakala ucecesheka ukuthi ngophi lapho ungabe sethu usitakala khona ku reduce ke ukuthi emaswati la unemployed ehle ngoba currently we are above 50 and bese kwakati indzaba the poverty and other social issues because of that so this is umgomo wahulumende kwenda ukuthi live nalifika ku first world as well siphophela kuyo kuhanza ukuthi akhona lama mechanisms lama contingencies in place to protect from the time you are born up to the point uze ufika esikhathini ukuthi sowugugile so you retire okay ngifuna ukubuthe lokho ukuthi kunanaba mhlawumbe lokwenza ukuthi sebayadiyekelela bona emsebenzini due to illness kwenza ukuthi sebaya resign nabo are they also catered for under the fund mabe solo babhadala kahle nje ma insurance yabo ngabe vele mhlawumbe bona labo kukhona indlela babonelela kona yes thank you again kusho sinayi set up le project yoku develop le fund kunema structures la involved kube ne technical working group lefaka ticashi disebenti Eswatini Regulatory Authority ENPF Eswatini National Provident Fund nematiko blafaka bo finance labor economic planning kubuka lokuthi kule consultant bebasinike yona lokulesi kubukako ukuthi aba suitable for the country kwaphinze ke bese kuba ne labor advisory board kuthi litimfo letifaka lithi bese sena khona bayabuka ukuthi sewakhe umthetho ufakani iseke nase sipresenter le unemployment benefit scheme kwaba khona lokuthi cha asikwende kube ipackage kungabi ngile unemployment kuphela asingete nenzaba ye maternity singete nenzaba ye sickness kusabukwa ke lama studies but kufanele ukuthi na imitha nje ile advisory board end of April isibukele lo mthetho le draft bill lefaka unemployment sickness ne maternity netimali takhona ukuthi ama contributions ashele sho ukuthi ke ngalama fishane because sesiyende kwaba ipackage hopefully tawuphasa kule advisory board ifune iphinze lapho bese ya cabinet seyaka AG seye parliament nababo kusileke abantu labadzala yebo now uthola sickness udabese so
uya claim lengingakusho nje kancane ukuthi ngoba sesicaleni sithi awucala ngale formal sector kusho ukuthi ku propose ukuthi asibuke ema member la khona ku Public Service Pension Fund phinze nabo Eswatini National Provident Fund. And as we move along njengoba endela amanye mave bese siya extenda nokufaka ne-informal sector ngoba bona babe hard hit particularly kulenza baye COVID. So vele liso lethu lilaphana ngilama mechanisms ukuthi kucale ifune isolidify sibone ezilive ukuthi cha kuhamba kahle bese ke ngikhane sesi extender to the informal sector as well. Okay. Ukubuda nje mangenzeni lokho ukuthi kule menye imishwalense siyabona ukuthi uma ngabe mhlawumbe loyo abebhadala nasakashonile kwanza ukuthi mhlawumbe imali bese itholwa dihlobo close relatives ngabe vele mhlawumbe in this case njengoba usho ukuthi uhlukahlukile lo mshwalense lona it's for unemployed people esebelahlekelwe imisebenzi ngabe vele mhlawumbe nabe sekashonile leyo so ukubhadala nje iminyaka mhlawumbe ngibekise lelishumi kwendekani emalini yakhe. Thank you. Insurance lendlela lesebenza ngakhona kufana nawe nje nangoba insure your car imotolo yakho akusho ngoba so insure lokufuna uclaima ngalesikhathi sokunengoti kuye kuphele nje iminyaka soluhamba emgwaqweni bangakushayisi ungakashayisa umuntu because it's a solidarity kusho ukuthi sifaka le mali together in the event one of us alimalela noma afuna claim ubese uyathola sine singaka claim ichubeke nje bekhona lana. In this particular case nasenda lam actual studies there were about 4 options that we looked at. It was to get le mali yakho for 3 months at 50% of your reference salary which is your salary lebo itfola over the last 6 months. Secondly, it was 3 months getting about 67% of your reference salary. The third option was to get 50% of your salary for 6 months. And the last option was to get 67% of your salary at 6 months. Live ke kulama consultations leswendile through lama structures kwanyalo ibikole third option which is 50% of your salary for 6 months. Sekuyendeka ke uclaime 1 month usangakapheli lo 6 months maybe kulo 5 months lo sale. Ifunding ne fund ibe nema rules lasho ukuthi nasa kwendeka njena abakhona ama dependents. So ngicabanga even in this particular situation ifund itaba nema specific rules ukuthi in this eventuality kuyendeka lo mbuso uyashona kanzwanga ngamcethe lo 6 months wakhe lebekade uclaim apha ama dependents kwende kanjani. But as I said, it's still a process that is being developed. Will be guided by ingcweti temthetho and also to go through iparliament because abantu labadzala basibusisele and kusibe ibe customized to the country's needs. Okay. So how soon after mhlambe ngacala kufaka ama claims ami nase nginahlekelwa umsebenzi wami because ngiyathi ukuthi the moment nje nginahlekelwa umsebenzi ndavela ngicabanga ukuthi kepha kunemali yami lapha. Ngibe sengicala nini lokuyithola vele because indawo asime ukuthi vele nalahlekelwa umsebenzi ba ne stress vele kuba khona leyo mali leyo tabe usuyayidinga. Ngibe sengicala nini ifake iclaim neke ukuthi ngicala nini kuyithola le mali. Yeah. All things being equal, practice ifund nayicala kufuna ibe nema reserves and we wouldn't want to put hulumende who additional requirement for imali unnecessarily, but the practice here is the prospective members baya contribute in this case in the proposal but our contributor 12 to 18 months ahead ukuze kwakhela ama reserves sitogcina lesikhwama ukuthi ke thereafter nasekuthiwa no sesi na seed capital through lama contributions up front lama actual indications we are claiming within a week kusho ukuthi kube sesimcedzele nje lo 12 to 18 months seyikhona le fund sesicontributile so lahlelwa umsebenzi within a week uyahamba uyaclaima so ungena ke kule career center baya ku retrainer baya ku reskiller uyabuka ke ama options ukuthi imarket imenjani. Also nje to this morning Minister of Labour ulentsha i-skills gap report lapho khona i-market eshito ukuthi sine kulama products labuya kuma institutional training institutions, this is what we need thina as i-market kusho ukuthi ke na Minister of Labour sabuka ukuthi how do we align ema gaps la khona in the market so that nas train abantu siba train batoba employable within the market that we have. Okay. So ungasho vele ukuthi mhlambe le insurance taba nemthelelo lomuhle emnothweni live la Eswatini, what kind of impact will the insurance fund have economy?
Ikakhulu ngiyo indzaba ye-unemployment ne-poverty. Because a lesson that we learned nje kulindzaba ye-layoff yayincane le mali, but it saved. We have a documentary, maybe one day we'll share with you, where laba labatfola nje le mali lencane, they were able to rent and babe khona kuba accessible, phinze bakhona kusinaselo umsebenzi sovuleka bakhona kubuyela, versus ukuthi uphelelwe ngumsebenzi so uyahamba uyohlala ekhaya ulahlelwa nalelicingo so ulahlelwa ngumsebenzi forever. Can you imagine kusinabantu banza laba unemployed kusho ukuthini, ngoba kunebantu bekabondla that particular individual. So kuba ne-impact kule family, kune-impact na ku-economy, because uma sonke sikhona kuba ku-labor force sikhona ku-contribute to the economy in different ways, like nje ngimentioned ukuthi kulama social security or social protection schemes, when we are able to create lama solidarity funds iba less le demand ngale kuhulumende kulama tax funded ones. So nangabe sinesebenza kusikhona lokhu put our money together, we do risk pooling in the eventuality ke so lahlelwa ngumsebenzi, you are sick, nama hospitals aid aba improved, as you see in South Africa through lama social security funds, they're able to improve dibhedlela tabo emgwaco because kunale pooling of lama resources precisely for lama contingencies, but also kwanza ukuthi seku improve lama mechanisms that are in place. Okay, ngifuna ngibuta lana indzaba nje yama claims amakenzengisela ukuthi ngabe vele mhlambe le mali ngitfola isizumbulo noma mhlambe kuba i-allowance nje ngithola perhaps monthly or annually, kuba kanjani nje ngina sengiclaimile le mali ngithola kanjani? Yes, it will be a monthly salary. As I indicated, you'll be getting, if you were earning 3,000, you'll be getting 1.5, it depending ukuthi nasase iphasiswa le proposal ithi. So it will be 50% of your reference earnings over a period of 6 months in this particular case. So that will depend on as we go along, ibusisa njani parliament, ibusisa njani cabinet on the options that have been proposed. Okay, so vele kusho ukuthi vele bamfo batawusitakala kakhulu, especially nyalo nje lokuvele beyithingeka vele ngalokuthi abantu labaningi balahlekelwe imisebenzi yabo due to i-COVID-19. Nibo ukuthi vele mhlambe sive sitawusitakala kanganani kusukumisweni kwale fund. Precisely. We've seen nje like in our neighboring country in South Africa, labo bona le UIF yabo se maturile. It's been there for years. They were able to pick up their numbers, the numbers that were involved. Angicabanga ukuthi kwaba strain to the fund because it was well established and people were able to be cushioned during the pandemic. So I think also as a country, it is putting us in a better place, because in the event we have another COVID or any other pandemic, if we have these contingencies in place, we are well positioned and umnotfo wethu ungathemakadeki kangako. Like as I'm saying, it will also be good for government to even extend it to the informal sector. Like we've seen in places like Zambia, they've gone ahead, my taxi drivers are corner, the vendors, they've got those special funds. Ngoba kuloku the current one who contributor ungumcashi nesebenzi, but in the case of an informal worker usuka yet fund, so kukhanza ukuthi ke kuyabekeka ukuthi no anga contribute nje maybe 100 rand ngemnyaka versus monthly, but kuyakhulunyiswana ku consultwe nabo laba la kulama different stakeholders nekusegmenteka kwabo ukuthi nanka lama groups la khona ku informal sector, here are the risks and here's the vulnerabilities laba wafacako, and how do we then create a fund. Kuba khona ke kwanza in other countries la hulumende uya contribute to create that seed capital, so that noma ngabe uyivenda nakwendeka you go through maternity na paternity, it's also an interesting area to look at in case of sickness, in case of disability, in case of work injury, in case of pension as well, without really necessarily going to a DPM, or if you were part of the schemes that are in place. Okay, let's hope ukuthi taqala kusebenza soon. Sitawukhona benefit and that's right. Thank you so much for joining us today, Magenzinisa. Besikhulumisana naye lapha Nzinisa losuka etiko la Labor and Social Security, sikhuluma kabantu nje sichazela kabantu nge-unemployment insurance fund lekube ukuthi mhlambe icale masinyana njengoba litiko lisayisebenta kude iphumelele. Kutawuzuza bona labo labahlekelwe imisebenzi ekakhulukati inyalo njengedikhathi te COVID umkhuhlane
ye-COVID-19. Asibathele emakethe sitabuya sichubeke nehlelo. In a world of commerce and ever-evolving industries, we venture into the minds of those that run these big companies. On this show, we take you into the human stories of the giants with the vision, their big ideas, and where all this inspiration. Today, I have the pleasure of introducing to you Mr. Pedro. My story began 1974 in Princess Marina Hospital in Gaborone, where I was born. So I was born, I'm a Gaborone guy. I was born here. I ended up, I did my part 1 here, and then I ended up transferring to Scotland, where I studied my architecture. Oh, nice. From here to there. When I first started Cigar Lounge, I wanted to run it for 2 years. I just said I want to try it for only 2 years. After 2 years, then I'm done. I don't know what happened. The next thing, it was 5 years, and I was still in it, and I guess I was enjoying it. Yeah. And a lot of people used to ask me, how do you balance the two? Because during the day, you are like at the architectural practice, and then in the evening, you are like at cigar. And a lot of people, like you mentioned earlier, a lot of people don't even know that I do architecture. People just know me as Raskanta. Raskanta go cigar. I was not going to go there, but okay. And what was that experience like for you? I mean, I didn't like boarding school. Really? I found it really hard. I went to boarding school because my dad was the headmaster of the school I went to. And there was only space for one head in the school, and it couldn't be me. It needed to be my dad. Right, I'm sure. So I went to boarding school. It was in the 80s. It was a difficult time in South Africa. It was a difficult time with segregation. It was in Pretoria. It was conservative. I don't like fitting in. I don't like rules. I don't like rules that don't make sense. Okay, I am Madam Bukubusang, born Malili in Seroe. I am the youngest of 7 siblings. I'm a mother, I'm a daughter, I'm an entrepreneur. Okay. I call myself a creative. I'm also a foodie. I love playing around with food and telling stories through plays. Africa is circled around wine. You know, Africa, we don't even know enough about ourselves. So through these wines, we can know about injere, dombolo, mokodu, jollof rice, and egusi, and eforiro. So we can bring our food out. We can learn more about ourselves. We can share our cultural differences and similarities, because we can, I think we haven't profoundly done wine and art, or wine and African history. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Your taxes are changing lives. Without your taxes, Noctula would need over 9,000 emalangeni to plant 2 hectares of land with maize.
But thanks to your taxes, Noctula and thousands of farmers across the country can now access subsidized farm inputs at less than half the commercial rate. This cropping season, she planted all her fields for only 3,500 emalangeni. Thank you for your tax compliance. Your tax is at work. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back, Bugeli. So we're going to Kusile breakfast show. It's 3 minutes before 7 o'clock. Let's cut sida uconza kuye constable Ndombe Nhlefa ukuthi lota siniketa ukuthi isimo semgwaqo namhla ekseni sime kanjani njengoba kumsomduko silakhumbulela ukuthi kuyaye kuphisitele ngaleti khatha ekseni sida uva ngaye constable ukuthi ingabe kuyahambeka yini emigwaqweni yakuleli njengoba sakhumbula ukuthi isimo setulu ngilesi lesingasi kahle lomhla ekseni njengoba tindzawo letiningi ekakhulukati nalapha eMbabane Liyana sisimo sesivele sinaye layinini constable Ntombenhle ade sichazele ukuthi ngabe simo semgwaqo sime kanjani even lonke yasekuvusele constable ingabe vele mhlawumbe emigwaqweni kuyahambeka yini vele namhla ekseni Ngikusele Magagula usele naye umbukeli wemsakado singumbuso wembube lamuhla sesihlolile imigwaqo elivela kaNgwane siyabona ke imigwaqo iyashelela kwathi sephela ukuthi litulu solo liqhubeke njalo liyana singakhuthatha nje kubola basebenzisa wona umgwaqo ukuthi abanake kakhulu emandilema emgwaqweni ngoba lawo mandi enda ukuthi umuntu agcine ahluleka kuyilawula leyo motolo noma ke iphume esandleni emadolobha ke elive ahloliwe onke omane tibane semgwaqo siyasebenza tonke ngalokufanele kanti nemigwaqo lengenela kuwo lamadolobha iyahambeka ngaphandle nje kwetigodi letiba khona lapha nalapha ke phalethi ngeke timzimbe umshayeli ukuthi awusebenzise umgwaqo imigwaqo ke leminengi elivela kaNgwane sihlolile lokufaka ekhathi umgwaqo losuka khona eNgwenya ude khona eMbabane besingathanza kuwatisa yena umbukeli ngaba kusho nje ukuthi lapha kamafutha nakhona kamaduma umgwaqo lapho unithisiwe kwathi sephela ukuthi solo imigwaqo elive iyakhiwa malangeni lamahle la usuka khona eMbabane ubheka khona kumathapha la kumalagwane umgwaqo uyashelela kanti futhi nenkungu yinengi kakhulu lekhona lapho sithi bashayeli abanakisise basawusebenzisa wona umgwaqo ekhathi edolobheni kumathapha lapha kuyo i-traffic circle elisushwana kwathi sephela ukuthi kulamalanga kuyakhiwa khona lapho kunemigodi leminengi levulekile lapho kwathi sephela ukuthi bekuvujwa sithi bashayeli basasebenzisa leyo traffic circle abanakisise emalangeni lamahle lomunye umgwaqo lesiuhlolile nguwo umgwaqo losuka khona helehele ubheke khona eSiphofaneni lapha engculwini kuwo umzila lotanga khona kuhelehele kunemandi lamanengi lemile lapho ekhathi emgwaqweni lesithi nje kubashayeli abawanake kakhulu kwathi sephela ukuthi gcina sekasibangele fotona ingoti kungasiko khona kuphela engculwini naleminye nje naleminye imigwaqo lokufaka khona ekhathi kumanzana nawusuka khona eMbabane ubheka khona konkoyoyo lamandi manengi lake mako khona emgwaqweni sithi nje asinakisise emalangeni lamahle lubombo luhloliwe nalo umgwaqo losuka khona esiteki ubheke khona ngamaphungwane lapha nje nawusuka khona ePhalatha uyawufika lapha kaNkhambule umgwaqo lapho ushelela kakhulu kwathi sephela ukuthi umgwaqo lapho ude litiyela imotolo ke vele adisakhona ikhamba khona lapho longesheya ngilongesheya sithi nje bashayeli abasebenzise letinye indlela letiphephile kwathi sephela ukuthi lapho vele akusahambeki imalangeni lamahle kwaloko Thombeni naye umbukeli imigwaqo elive iyahambeka ngaphandle nje kwalethi sinyabedo lesesishito ngaba nje kufisela yena umbukeli usuku loluhle naloluphephile basetawusebenzisa yona imigwaqo elive Siba kakhulu constable Ntombenhle kusiniketa sithombe sokuthi ngabe emigwaqweni nomhla ekseni kuhambeka kanjani sithemba nje ukuthi babukeli nabo bashayeli batawuphepha lomhla ekseni emigwaqweni kulesikhathi esitangane kudodinza abadetfu densimbi esikhombisa
Asibinze silimukele ehlelweni Kusile Breakfast Show umbukele lesikhathi sitabuka indzaba tetfu tensimbi yesikhombisa. Labanye batali basebenzisa kabi sinqumo sahulumende lesithi bothishela nhloko abangabacoshi bantwana besikole labangakabhadali imali yesikolo. Lokhu kucukethwe ngumbiko wetinqumo telibandla lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParliamente iPAC. Umbiko welikomiti libuka kusebenta kwetimali tembuso eParliament lincoma ukuthi mabhanelo omkhulu etiko letemfundo bheka igama akachamuke nemigomo lotolekelela kuthishela nhloko kanye nemakomiti etikolo lotosite ekubuseni timali tesikolo letikoledwa abafunzi. Likomiti lithi lokhu kulandzela ukuthi batali bese bawusebentisa kabi umgomo wahulumende lovimba bothishela nhloko ukuthi bacoshe abafunzi labangakabhadali imali yesikolo. Le komiti lesihlalo sayo kulunga leParliamente lenkundla yakugege Musa kunene isimabhanelo omkhulu etiko letemfundo akatfule lo mgomo lotoncanza lesimo angakaphele emalanga lange-60 uma lo mbiko waleli komiti sewemukelwe iParliamente. Lesinye isincomo saleli komiti kusimabhanelo omkhulu bheka igama akabhala umgomo lotocinisekisa ukuthi emabhuku etimali esikolo ayahlolwa lokungenani kusesele iminyaka lemibili bothishela nhloko bangakathatha umhlala phansi futhi basengakangeni bothishela nhloko labasha kuleto tikolwa. Leli komiti nakakuthi labanye bothishela nhloko babhadalisa abatali timali lehulumende asuka tibhadalele lokufaka ekhathi leto tekwakha emagumbi ekufundzela timali tekubhadala emanti kanye netimali tekumisa zondle esikolweni. Le komiti ithi mabhalanelo omkhulu akakhalimela bothishela nhloko ukuthi abayekele lesento sabo lesibi aphindze futhi abaleluke ukuthi kumele babocala ngekucela lusito etiko letemfundo khanze kube basebenzisa imali yesikolo kwenta lemisebenti. Tindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Umcondzisi wetempilo itiko letempilo Dr. Vusi Makagula uthi litiko lakhe lisalungisa ukuthi kube khona labatawujova sive emagedeni ekuphuma nekungena eveni ngetikhatsi temaphasika. Dr. Makagula uthi nasemasonweni batawukuya balitiko kuze labafuna ukujova bawuthole olumjovo wokugomela umkhuhlane iCovid-19. Dr. Makagula uthi lokhu bakwentela ukuthi batawuphephisa abantu kulomkhuhlane. Tikhatsi temaphasika setivele tiyasondzela lamanye emaswati langephandle kwelive atawubuya ekhaya netivakashi titseleke nato ngebunyenti kutsi nebazalwane bahlangane ngebunyenti emasontfweni bakhumbule indzaba yesiphambano. Konke lokhu kwenteka live selicekise imigomo yekulwa nekubhedvuka komkhuhlane iCovid-19. Litiko letemphilo alikagoci ketandla njengobe selivele lihlela emaswe ukuthi bantfu bagomiswa njani bavikeleke kulo mkhuhlane. Umcondzisi wetemphilo Dr. Vusi Makagula uthi basahlela ukuthi batawusebenta njani. Singakhohlwa bemele iCovid ikhona nako konke lokunye kukhona kuyinkinga. HIV is still there. Konke sicela ukuthi sikhumbule singakhohlwa amaphilisi ethu singakhohlwa lona nathi amaphilisi longathi abona sicela ngikuzelela ukuthi imizaba imjovo sole ngiyona ihamba embili and itiko litawenza konke losemandleni ukuthi kube khona imizaba tekujova. Sizalungisa sizangacethe zokudwa siyalungisa ukuthi nasemabhoda kakhulu nje lamakhulu nangena totholakala inzaba yemjovo. Siqhubeke sifake ifonyo emlonyeni nasenebantu nje abaningi ngoba ama-regulations vele also sole asasho njalo ungaba sebantwini nje labangitulu kwa-5 sicela ubofake isifonyo nawe ungena ngekhathi esitolo sonteni kuphi sibe sifakiwe isifonyo lokho kwentela sitozivikele but nje singakhohlwa siqhubeke nako konke lokwenda sigeze tandla sicekelane sikhumbule ukuthi igciwane lisesekhona nayo imessage lebuya etiko letempilo. Dr. Makagula ucele nalabo labatsatsa emaphilisi lamanye nje ukuthi bacinisekise ukuthi bahlala banalanele ikakhulu nabatawuvakashela kulamanye mave. Kwamanje umbiko wahulumende wetindzaba talomkhuhlane uveta ukuthi kusajove ngetulu kwa 29% wemaswati ngalokuphelele. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela ngina Fortune Dlangamandla sisembabane.
Bafundzile abasiphohlongo labatfole umfundzate wahulumende wokuyofundzela emanyuvesi lahlukahlukene yaseveni leSerbia sebacalile kuliflathela lakuleli balibangise kulela live lapho wayofundzela khona tifundvo letahlukahlukene. Bafundzile abanengi bayofundza tifundvo temabhizinisi, temnotfo, tekugcina emafa, kucwaninga emabhuku etimali kanye netekwakha. Bekase kuyinjabulo yodvwana ngesikhathi khetha ukuphila gwebo lomunye wabafundzi labasiphohlongo labatfola umfundzate wahulumende oyofundzela eveni laseSerbia tifundo tokwakha civil engineering avalelisa lihlobo takhe King Mswati III International Airport. Lomunye umfundzi sewahamba kanti laba labanye labasitfupha batawuhamba kuleli ngalesibili. Lo mfundzate lotfole ngwebo nalabanye abafundzi kuleminye yaleyo leyaye itfole litiko letengephandle kanye nekudlelana lamanye emave. Gwebo uthi bese kuphela iminyaka lesihlanu solwacedza esikolweni kodwa bekasola ngatfola umfundzate kani bekude nobekazange ambhadalela njengaloku umndeni wakhe uceka ngasetimalini. Kucedza esikolweni ngacedza 2017 ngazama emvasi kwakhanza ukuthi ngichamuka ekhaya lelingekho stable kahle financial ngema ngaplayela scholarship nhlanhla leyo ngasithola buka 2017 kuze kube nyalo 2022 ngicabanga ukuthi ngi5 years lo ngasithola scholarship lokho ngihamba nyalo ngesepa ngiyoenda civil engineering lenginelethemba ukuthi lokho ngiyothatha lelwadi lengidawuphenze ngibuye nalo ngitosita live la ngakhona kuzisita khona ngibenefite umndeni wami ngiphenze ngibenefite nami. Unina wagwebo ubonga hulumende kanye nendvuna yelitiko letangephandle kanye nekudlelana lamanye emave Kusile dladla ngalo mfundzate. Ngiyabonga nje kakhulu especially ku government weMaswati. Ngibonge nakundvuna makethula idladla kakhulu ngiswele ukuthi ngabonga ngithini kepha nje simakathe utangibongela ngalokungedulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngaphandle kwemkhuleko nje eMaswati lamahle ngicabanga ukuthi konke kuphunyeleliswa ngiko. Kubhlungu kona kuhlukana nengadi yakho kodwa nje nginelethemba ukuthi uyawulandza lokuthi awuthuthukisa live. Ekusho kwelunga lePhalamende lenkundla esekwaluseni Sibusiso Mabhanisi Dlamini labasihlanu balabafundzi labasiphohlongo labatfola umfundzate bakule nkundla ubonga uyagangatsa uhulumende. I-benefit lena lesithole ngekuthi imbube emhlaba iyakhe ebudlelwane nemave bese sekubenefit eMaswati. Sibongela i-youth yasekwaluseni akusibo bekuqala kunalabanye labasithupha laba le eSerbia labahambe nga-2020 before i-COVID ibeseviye. Njengalogwebo yofundzela tifundo tekwakha civil engineering uthembisa ukuthi uyosi nakabuya takhiwe tela kuleli sekuyoba menge njengaloku lapho utabe sekakhipha khona lwati latfole ngaloluhlangothi etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginathemba inkosi Mavimbela sesikhuphe. Kunendlovu leseyibonakele ijangaza eAntioch ngaseluve emkhathini wamakhaya ebandvu. Lilunga lePhalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku lithi le ndlovu seyijabule nafenisi wesakhamuti noko kude umuntu lolimele. Lababuke kugcinwa kwetilwane tasendle bathi bayayilandzelela lendzaba. Sive sase-Antioch eluve ngaphansi kwenkundla yasemkhiweni sivuke sakhanza lenkulukati indlovu ijangaza etihosheni dutane nesikolwa sakukhona kuleya ndzawo. Letinye tale takhamuti tibese tishayela lilunga lePhalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku lochazako ngalabakubonile. Lokubhlungu lokuthi noma sishayele lababekunene labatigcina ko phela tilwane ngoba naso usibulele nje sineti bhamu ngwenteka uhambe uyibulale lento uyidubule nigcine ibune ehlulile vele utawukhanso nelicala sesiyabashayela ke naku sesibonile bekunene lapha kuphele malanga lamane leliviki lonke kuphele inyanga solo bangayisusi lento sithi ke kuba bhlungu lo kanti phela uma sekuvakele abagijime banetwethu babuye bakhona kuyibamba ngiloko siyabonga nakuso sive ukuthi nakubonakala ukuthi nje bese bahlaba leyo nyanza leyo bangakayihlukumezi noma bayitsinze ngoba encenga bese ikwende umonakalo lomkhulu kwanyalo usete ngaphandle nje ilimatone masime abantu yatsabla ku fenisi la.
Umphathi walabagadza tilwane tasendle ehlane Royal National Park George Mbatha uthi sebawutholile umbiko ngalendlovu sekuvele kukhona labayisebentako lendzaba. Yakusuka okokuqala nje usuthola lo mbiko lamuhla lo ukuthi kunendlovu besolo sikhona kuyimonitor lendlovu lapho iqhamuke ngakhona ngala bomhlume kuthandi nayitolo mayikadvolwako besolo siyathi sisilandzela sibona ukuthi ikuphi lapho ikhona khona nyalo nekubacwayisa ke lesize ukuthi lapha isike seyifike khona lendlovu ngoba indlovu lendlulako okusho ukuthi ngilehleli zawonye bangayibangeli umsindo bangasonzeli eduze nayo futhi lendlovu ikakhulu uma ngabe iconzene nemakhaya lapha kunetinja yakhona abantu bangazami ukuthi bese bayinikela ngale tinja ngoba lapha bayayoyenda ukuthi mhlambe bese banelulaka segcine seyibakhona leseyikwenta lokuba ingodi kanti uma ngabe batawuyibukela nje khashane lapha bangasonzeli kiyo bangazami ukuyivimba iyawudzabula yendlule mhlawumbe nje lamuhla kuyawusasengasekho lapha abantu. Kunaletinye ke tindlovu lekuvakala ukuthi tichamuka eMzambiki letilapha eveni. Mbatha uthi bayayisebenta noma ke bayilandzelela indzaba yato. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themnkosi Mavimbela nginabonkosi Magagula eLuve. Ibandla lemasheshi Anglican Church kanye nalelo lemakatolika Catholic Church sewagubhela ilanga lekungena kweNkosi Jesu Kristu edolobheni eJerusalem agibele imbongolo iPalm Sunday. Leli langa liba kanye njalo ngeminyaka. Lilanga lePalm Sunday lilanga lengelisonto lekugcina lelendulele emalanga ekufa nekuvuka kwaJesu Kristu. iPalm Sunday ithatha liviki lonke njengalokhu iphela nasekavukile Jesu Kristu ngema-Easter. Libandla lemasheshi kanye nemakatolika ngawo layagubhela lisuku. Lapho khona abazalwane baye bacale ngelihambo lelichaza kungena kwaJesu Kristu edolobheni laseJerusalem lapho beyakathi agibele khona imbongolo. Kanemagcembe esihlahla sepalm beyakathi andlalwe phansi. Nagujwa lelisuku bazalwane basuke baphethe emagcembe epalm lapho ayaye bese ayabusiswa. Labanye bayawashisa abe ngumlotha kane abese asetshenziswa eminyakeni lotako ngelanga elatiwa ngele-Ash Day. Kanti labanye bazalwane bayawagcina emakhaya. Libandla lemasheshi nemakatolika kuleli agubhele lisuku. Jesu eJerusalem uyalungiselela kweqala kuyamjabulisa ukuthi Jesu waqaphelisisa kwakwena ngenhloso kukhethwa kwabafundi lababili ukuthi bahambe bayolanda sidongane lekade ungena ngaso eJerusalem akhomba ukuthi ugcwalisa umbhalo lokho kubhalwe encwadini yaZakhariya sahluka 9:9 kuthi namu Mesaya uyangena eJerusalem kodwa ungena ugibele ekwethole lembongolo. Lamagcembe palm lasuka mbimbiswa abazalwane emoyeni ngalelanga hasho kunqopha impumelelo lesimanga uthula kanye nempilo yangunaphakadze. Ngetindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginathemba inkosi Mavimbela sikamanzini. Ikomiti lelibuke kulondvolozwa kwemasiko langaphatheki liseshiselweni lapho livakashele imiphakathi lemini libuka emasiko lendiwa khona. Sihlalo waleli bandla Sibongile Mamba uthi lokhu bakwendela kugcina lomlando ukuze titukulwane letitako titowati ngawo. Itolo lelikomiti belibuka indlela letigotsi letipheka ngayo kudla kwesintfu.
Ngemnyaka wa 2003 edolobheni leParis, emave emhlaba avumelana kamhlabhlangene ukuthi atawulondvolota aphindze ahloniphe emasiko langaphatseki. Leswatini nalo liyingcenye yalesivumelwano kanti selivele liwucalile umkhankaso wekulondvolota lamasiko langaphatseki. Namuhla kulisondvo lelibandla belisemphakatsini wakaZombodze emuva lapho beliyobuka khona indlela lokuphekwa ngayo kudla kwesintfu. Sihlalo waleli komiti Sibongile Mamba uyachaza kabanti. Sisebenta i-convention ya 2003 lekhuluma ngekulondvolota yemasiko, safeguarding of intangible heritage. Namuhla sisemphakatsini kaZombodze lala khona mhlabhlangene UNESCO usiphela usido ukuthi silondvolote lamasiko langaphatheki nangala bonakala sekashabalala. Silashiselweni ke sakhetha imiphakathi lemine. Kunemphakathi wakaComindaba, kunemphakathi waseMashobeni, kunemphakathi wakuMagele, sengumphakathi wakaZombodze. Sitowucedzela lo msebenzi ukuthi silondvolote sibuthe lwati kulaba labakwati kwenda lamasiko langaphatheki kuze isitukulwane lesitako siwakhanze. Lwati nasilibutha mzombe siligcina emsamo siphindze silifake ku-website yamhlabhlangene ya UNESCO lala khona nanoma ngangibani nakangena kule website uyawufike aluthole lo lwati ukuthi mhlambe lokho kuphekwa kwempitvo kwetinsanga lokho kwendiwa kwesingwangwa kwendiwa njani. Lokho umcoka ukuthi sikwenda ngalendlela leso sigodzi lesikwenda ngayo asibese sesifaka ku mhlambe lwati lwethu sifike sibukele sifunze kulona lo sendelayo live kutalisita ekuthenini situkulwane lesitako sitawukhona ukuthi nanoma ngabe sebaphelile labantu labadzala labakwati kwenda lamasiko ngoba impilo nesitukulwane lesitako sikhona kulikhanza. Leli komiti selihambe tigodzi letehlukene eveni kanzi lithi litfole ukuthi kuba khona emasiko lafanako kodwa lendiwa ngetindlela letahlukene. Mamba uthi bona abafiki bagucule lendlela labantu labenda ngayo tintfo kodwa bafike bagcine lamasiko labenda ngayo labantu bakuleto tigodzi. Tazameni Eswatini TV kubika Temkosi Mavimbela nginambongwa Dube kaZombodze emuva. Kutemidlalo, licembu leMilling Hotspurs linqobe umdlalo walo wesihlanu solo kuqale imidlalo ye-MTN Premier League season ngemuva kokuthi linqobe nalidlala neMonini Pirates ngeligoli ecanzeni. iMilling Hotspurs kumanje inamaphuzu langu-21 ngemuva kwemidlalo lengu-20 leyilidlalile. Enkundleni yasemavuso kaManzini amaqembu akhona kaManzini lokuyiMilling Hotspurs kanye neMonini Pirates athola netulu emidlalweni ye-MTN Premier League. iMonini Pirates ngiyo lethola lithuba kuqala kodwa-ke kapteni wayo Lwazi Mamba wadlala ngelithuba. Ibuyile nayo iMilling Hotspurs yalithola ibhola lenhle ngaphandle kancane kwe-18 lapho khona noZinto Monane ende umsebenzi lomuhle. Ichubekile nekuthola amathuba yona iMilling Hotspurs lapho khona Bongumenzi Dlamini kanye nakwazi Bhembe behlulekile ukuvalela ibhola lenhle lebese ibuya kunoZinti. Kuhlasela kwa iMilling Hotspurs kubese kuba nemthelela lomuhle lapho khona ibese ithola ligole lishaya uNdumiso Dlamini kwayiwa ikhefini hamba embili iMilling eligoli linye ecanzeni. Esigabeni sesibili itamile ehlasela umabili amaqembu kodwa-ke kude lithola iligoli waphela kanjalo umdlalo inqobile iMilling Hotspurs eligoli linye ecanzeni. Kuncoba kweMilling Hotspurs kusho ukuthi seyinamaphuzu langu-21 ngemuva komdlalo lengu-20 ledlaliwe kanti nayo iMonini Pirates inamaphuzu langu-21. Emidlalweni wesibili odlalelwe khona enkundleni yasemavuso iYoung Buffaloes ithola netulu netinyosi kanti iYoung Buffaloes ithola iligoli lokuqala esigabeni lokuqala lesishaya nguSifiso Mazibuko kodwa-ke alikabaculisi badlali betinyosi njengoba babone ngathi bese kuyi-offside kodwa-ke nompembe welisuku ugcina livumile. Nasekusele umzuzu ukuthi kuyiwe ekhefini kapteni wetinyosi Mbucuko Dlamini uthole yellow card yesibili lobese kwenda ukuthi athole ikhadi lelibovu. Esigabeni sesibili nasadlala umzuzu munye ulivalele ikhathi Bongwa amathebula ngemuva obhola lenhle yasandile Gamete. Akagcinike lapho Bongwa njengoba uthole lakhe lesibili ebese kulesithathu leYoung Buffaloes.
Bese kubonakala ukuthi tinyosi tiyashoda njengoba ibuffaloes ihlasele yaphindza yathola lesine lelishayo ngu-Alimathe. Tinyosi tiwutholile umthobanhlitiyo lokube ipenalty leshayo nguSteven Meluleka waphela kanjalo umdlalo inqobile yangu-Buffaloes ngamagoli 4-1. Kanti kuleminye imidlalo emanzini sibhethe ikhale phasi kuvovovo ngeligoli 1-0. Imalanti Chiefs nayo ikhale phasi kumanzini Wanderers ngamagoli 2-1. Ithambuthi ikhale phasi kuMbobane Swallows ngamagoli 3-0. IRangers ikhale phasi kuRoyal Leopard ngamagoli 3-0. Mbobane Highlanders ishaya iDenver Sundowns ngamagoli 2-0. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Mengameli wenhlangano yemidlalo yamabhayisikili kuleli izwide enxumalo ukhuthara tikolo ukuthi tibambe imincintiswano yamabhayisikili kodwa ukhula sikhwama setinvu isikolo lesifise kudenda. Nxumalo bayakhuluma ngemuva ukuthi isikolo sasenjabuleni sibambe umncintiswano weFamily Fun XCMTP kulempela sonvo. Inhlangano edlalisa umdlalo wamabhayisikili kuleli iyaqhubeka nekubamba imincintiswano liyahlukahlukene kuleli kanti kulempela songo lenhlangano ikanye nesikolo sasenjabuleni beyibamba umncintiswano lowadiwa ngale Family Fun XC MTP lapho khona mengameli walenhlangano yamabhayisikili kuleli izwide enxumalo ukhuthata letinye tikolo ukuthi nato tibambe umncintiswano lefana nalena. As a resource mobilization efforts. We were at Segelo the other week. They are using the race to fund the development of their sports emporium. Also, Njabuleni is using it to raise funds for whatever project that they will be running. So, from that perspective, we'd like to encourage more schools to actually get involved because it's also a platform for to host such family fun days, just to have the interaction between the parents, teachers, and schools in an informal setup. And for the cyclists, it's just basically to keep us active and also give us a bit more activity, more competitive activity throughout the year. Kanzi labeka hola libandla lelihlanganise lomsebenzi Janine Thomas uthi umncintiswano lifana nalena wakha budlelwano ngikhathini wesikolo kanye nemimango. It's a platform for the school to get in touch with the community, to make itself to mingle with the community, basically. We use it to market the school and to grow our community base, basically. So that's what it means to us. We put a lot of work and effort into the event. It's not one that we actually use to make loads of money. We do from a raffle, etc. But other than that, we actually put a lot of money and effort into ensuring that it's successful and that the community. Lohambe mbili esigabeni se-20 kilometers Malik McNamara welicembu le-Forever Cycling uyachaza ukuthi uncobe kanjani. Well, first of all, first lap I saw, okay, I think I can win this race, so I hit it faster than the second lap. And then the second lap, I don't know where Jele appeared. He came, and then we worked together to the finish, and then I left him at the end. Kanzi lo mncintiswano buhlanganiswa ngetigaba letintsathu lokuyi-20 kilometers, 10 kilometers kanye ne-5 kilometers. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. 25 minutes after 7 o'clock lesikhathi sitawubuka simo setfu selitulo selilanga lanamuhla kanti nasibuya siyabe sikhulumisana nalabasuka itiko letempilo. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetempilo la ekhaya Eswatini lokunikela ehlelweni lokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Kumnandi kuphila ube intombi yakeni bebasiphisa ngesontweni ube jaha lakeni abujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. When you choose your adventures, you do so with an open heart.
and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever, then you will have a royal experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Awile. Wena babe. Emandla abakasimelane. Sekuphelile ngaso. Ngeke uphindze usibone. Ha, kuphele kanjani ngaso God? Lesikhwama salamadimoni abo sishile. uNkulunkulu ungikhombise isipho lahlanyele lapha kuwe Musa. Sihamba nekutehlisa. Nothando. Akamele singene ngendlu le. Ini? Uyasangana yini? Kumele angene endumbeni. Angeke kulunge. Lento italethe ingcabano kulomndeni. Wathi ngani? Lo mfana sebenza ngemandla kaNkulunkulu. Siwati kahle thina emadloti la kaSimelane. Simona on Mondays at 8:30 p.m. on Eswatini TV. Sibuko Semaswati. Welcome back. You're still watching Kusile Breakfast Show. Sivusele nawe lo sanza kusivulela lamhla ekseni. Besivedile ukuthi sithabe sikhulumisana nalabasuka itiko letempilo kanye nalabasuka eWorld Bank. Kunemsebenzi ke lo wasukunyiswa eminyakeni wa 2020 lapho khona litiko lisebenzisana nayo iWorld Bank etindzabeni tekuniketa lusito lotempilo e7 kanti ke lihlelo noma ke le project ibitwa ngekuthi i-Health System Strengthening of Human Capital Development Project letawusasa ke iminyaka lesihlanu
5 kuphela. Usichazela kabanti ngawo lo msebenzi sinaye lapha nokulinda amazibuko losuka eWorld Bank kanye naZandile Masangane losuka khona eTikolo Tempilo lobuketi indzabate adolescent. Tasichazela kabanti ke ngawo lo msebenzi ukuthi sohambe kanganani ngimaphe ama challenges labhekene kakhulukati nayo ihealth system yalapha eSwatini nekubuka nje ukuthi ngabe yona le project ibuke ukuthi ingawa addressa kanjani lawo ma challenges. Good morning and welcome. Sibonga kakhulu simbe nathi nomhlahleleni kumbe nje ngicela ngawo nokulinda njengoba usuka khona ka World Bank siyadla ukuthi iWorld Bank yafaka imali nganga 20 million US dollars ukuchuba lo msebenzi. Nangosineta nje mhlambe more background info ngawo lo msebenzi ukuthi ngicela kuphi nekubambisana nelitiko nekuthi ngifise ukufika phi nawo lo msebenzi. Okay, good morning Lulu. Shortly le project kuthiwa yi-Health System Strengthening for Human Capital Development iyamfaka ekhathi na COVID-19 emergency response. Shortly World Bank supporta Ministry of Health in ramping up investments yaga health service delivery, whereby the project came into effect on the 10th of December 2020. It's a 5-year project as you have mentioned. Kule project ke siyasebenzisana nema programs lamaningi. We have 3 components la major like the project. First of all, we want to increase coverage human capital development nasibuketa service delivery and quality health service care. Bese sifuna ku increase information awareness when it comes to reproductive health, maternal child health, nutrition, NCDs na RHM work. Bese ke sesifisa capacitator staff saka ministry ukuthi nakuphela le project bakhona ukuchubeka basebente. So we're increasing the stewardship of the ministry through my trainings lesaswendile nekuba mikisa nje tikolweni naloko lokumele bakudzingile to make themselves more efficient in doing the work. Ngisachaza nje to date project ikhonile kusita kakhulu when it comes to COVID. Ekuthengeni ngiyabekisa nje the protective clothing, imithi ledzingekile, and also nasibuka HSS sikhonile ukuthi kuma health facilities siwa renovate lamanye sifake ekhathi iPEP sikhona nokuthi sithenge ema drugs bafuna bawadzingile, and also the project ithenge ama ambulance. And we've trained 162 nurses, healthcare workers. We have also bought 5 cars to help lama programs a ministry like fake khathi bo magazine nabo NCD ma programs le sebenta now. Shortly le project ke ibukete kakhulu nje lokho lokuthi how do we ensure ukuthi eMaswati ayayithola healthcare service lesetulu nekuthi how do we prevent people from not getting a full experience health service delivery. So sifisile ke selibhange lemhlaba ukuthi kule mali lesifakako kule support labayicelile kahulumende sifise kubona ema results la tangible lafaka ekhathi ukuthi bomake labatetfele nje bangasawadala ama still beds like bantwana bangafi nababeleka abadala bomake babo. Siyafisa futhi nokuthi bantwana youth na access ema services labo nesi bakhona ukukhulumisana kahle nabo kuze kusibato khona phela kuya kuma health facilities bayothola lisito. So basically we're just trying to say we are looking for a universal health coverage and we want to ensure ukuthi si impact the whole community in Eswatini. All right. Kumbe nangabe ngakonje Zandile nokulinda ukukhuluma nge-health service delivery and ngiyadla ukuthi vele mhlambe kukhona ama challenges mhlambe leni yayini face as a ministry. How is this project going to address some of these issues? Nekuthi mhlambe nangacala nje sichazele some of the challenges leni bhekene now as a ministry. Okay. Lulu njengoba mina ngibuketa indzabade abantu labasha. Silitiko letempilo lesikubonile bantu labasha banato tinkinga lebabhekene nato sithi tele project mu health system strengthening lokusho ukuthi itele kuqinisa tinhlelo tetempilo. Mina ke ngidawukhuluma kakhudlwana ngaleti letibukene nebantu labasha. Yini ke tinkinga lesitibonile thina silitiko letempilo? Silitiko letempilo sibonile ukuthi bantu labasha babhekana netingcinamba letifaka ekhathi kutetfala sikhathi singakafiki noma mhlambe angisho lokuthi sebasheshe baqale kuya ecansini bese ke bayatetfala sikhathi singakafiki bangatilungiseleli lokho ke kubanga ukuthi
le live umnotho walo ungabi ngulochubekela embili nalokuthi ke kuyayilimata lempilo yabo labantu labasha. Letinye inkinga lesitibonile bayabatfola bogcunsula phela ngoba balala bangakadivikeli ngoba basuke bangatilungiseleli. Esikhatsini lesiningi kusuke kukwebana nje. Ukhanze ke ukuthi sowutfola nagcunsula so tetfele angatilungiseleli so nagcunsula mhlambe lomunye uyitfolile nayo HIV. Ukhanza ke ukuthi tinkinga leti lesibhekene nato silitiko ngoba nabatetfala lesikubonile ukhanza ukuthi lo mfana lo tawubelekwa kutababeta indlela yokumnakekela lekahle. So yakhula ukhula vele ku environment lengasiyo letampha impilo lecicimako. So utawuthi noma ngabe semdzala ukhanze ukuthi akakakhoni kufunza kahle, akasakhoni ukuthi eveni afake isandla ukuthi lithuthuke live, afake isandla ukuthi umnotho welive uphakame, ilive libe nempilo lecicimako. Manje ke sikubonile lokho silitiko ukuthi kuyasikhinyabeta. Nasibuka nje senda licwaningo, sinalo licwaningo lesilwendile sithi multiple indicator cluster survey, sithi ngumix. Sabona ukuthi nga-2010 bese ku-22% masikhuluma ngepregnancy rate kubantu labasha. Sabona ukuthi nga-2014 saba ku-16.7%. Lokhu ke kwentiwa ngito tinhlelo letifakwe litiko letempilo. Letifaka ekhathi ukuthi litiko libukile ukuthi kuvuta ngakuphi lembita. Labona ukuthi hayi ke akwakhiwe luhlaka, akwakhiwe ama frameworks, akwakhiwe ama guidelines lokutawukhona ukuthi kunikete indlela yokunakekela abantu labasha. Litiko phinzela seliyabona ukuthi hayi ke bo tisebente tempilo atifakelwe phela lwati lolwanele lokunakekela abantu labasha. Kungumsebenzi ke lulu lochubekako loyo, akusiyo umsebenzi welanga linye noma lesingathi silitiko vele sesishayile inthambo. Kungumsebenzi lochubekako, tisebente tempilo tiyachubeka tiyaceceshwa ngekunakekela abantu labasha. Litiko ke liyetama ukuthi bantu labasha abafinyelele phela kulolu sito lwetempilo njengoba sengitibalile letinkinga lesengitishito. Siyafuna ukuthi noma ngabe sowuthukeke watetshwala akakhone phela ukuthi atale umfana lophilile naye aphume angilophilile. Sifuna ukuthi babe nempilo lecicimako. Noma ngabe sowuthuka wamthola lo gcunsula ake lapheke abuyele abe sesimeni lebekangiso itolo. Noma ngabe soyitholile iHIV akabe akafinyelele phela kulolu sito lesinalo lwema ARVs khona aqhubeke abe nempilo lecicimako. Kufika ke kweluhlelo lwa World Bank dosita litiko letempilo ikakhulu etindzabeni talabasha. Litiko bese likwentile lokunengi lokungetulu kwaloku lesengikubalile. World Bank ke njengoba sisho ukuthi yena ungeneka health system strengthening, lokusho ukuthi uqinisa letinhlelo lebesivele sinato silivela kangwane. Yini ke leka kwentele bantu labasha kubukakele ke sabuka ukuthi lembita ivutavuta ngakuphi ngoba nathi tinhlelo letinengi sesitendile. Sabona ke ukuthi thine sibuke umuntu lomusha lokusho ukuthi ngalamafisha umuntu lomusha ulicustomer lethu. Kepha asikhoni thine silitiko la emitholampilo yethu kuthola ukuthi umuvo wakhe uthini ngelusito lesimniketa lona. Kusho ukuthi ke Wellbank usisita kuthi sifake nakulesithi pheceleti ma feedback mechanisms atawuba la emitholampilo yethu kangwane. Labo feedback mechanism ke esikhatsini lesengcile silitiko sike sabeka ema suggestion boxes. Kwabonakala ukuthi awasebenzi kahle ngoba nguloyo nalo uyafinyelela kuwo avule afunze ukuthi wo namuhla lokhu kukhuluma ngami ngiyakutsabula, lona usho kimi ngiyakutsabula. Manje ke la lo Wellbank usifakela le electronic feedback mechanism. Isemitholampilo ke sicalile sayifaka kalobamba clinic ngekusekelwa ngisafethi. Sabuka silitiko ukuthi kuyasisebentela ngoba abantu labasha sebakhona ukuthi basinikete thine umuvo wabo silitiko letempilo ukuthi cha ngitile emtholampilo lusito lengilitholile lungijabulisile noma ke ngisitakele kahle ngajabula kepha ngitsite sengiyophuma eminyango ngase ngishaywa ngilomunye mhlambe ngemophu lo sibukele tindzaba tekuhlanteka kulomtholampilo ngiyabekisa. Kepha ke
sithi asisho nje ukuthi kuyakhona lokho kusiniketa thine silitiko letempilo ukuthi lusito lwethu luhambe lwafika phi luhamba lufike phi kubantu labasha. Lokunye ke kusisitile nekuthi bebasho ukuthi okay mine ngidile namhla nginagconsula ngiwatholile amaphilisi manje kushode yinye inhlobo. Sekuyasida ke thina silitiko ukuthi sibone siwo imbita yethu seyivuta ngala noma sinawo lamaphilisi kodwa akusesiwo laphelele kahle la phasi emitfolampilo. Sesiyakhona ke kusukuma sibone ukuthi hayi ke asivale lembita ngala. Ngiyavakala sasema ukuthi kulo 5 years nje mhlambe tinhlelo letempilo tabe setigcine ngaloko phelele. Ngifuna ukubuta lapha Zandile ukuthi ingabe vele mhlambe ukhulume nge-teenage pregnancy lokuthi ngiyele nihlupha kakhulu kulamalanga. Kungabe nani ndalicwaningo kubaba mfana labakuphi lamadolobheni noma mhlambe emakhaya noma niyakubuka yini lokho noma mhlambe nje nibuka nje ukuthi ema-teenagers kulesikhathi amithe ngaleli zinga leli. Muhle umbuto wakho Lulu. Bantwana labatetfalako bakhona yonke indzawo lesikubonile bakhona lonke lelivela kangwane. Kanti ke nasibuka nalenkinga yekutetfala abantu bangatilungiseleli noma isikhathi singakafiki. Ayikho kangwane kuphela ise-Afrika yonke. Kepha nje bakhona emadolobheni, bakhona emakhaya, bakhona etikolweni, alabanye abekho etikolweni. So lesikubonile vele ihlasele yonke indzawo. Ungeke usho ukuthi nangimbeke edolobheni kutawuba ngconywana noma ke nangimbeke emakhaya kutawuba ngconywana. Bakhona yonke indzawo lesikubonile nje ukuthi kufanele ukuthi nathi emakhaya sibatali siqinise phela tinhlelo tethu tekubafundzisa abantwana. Angabheki ukuthi utawufunza emtholampilo kuphela noma utawufunza esikolweni kuphela noma utawufunza etinhlanganweni letitsite kuphela. Nathi emakhaya siqinise ngoba sekubonakele vele ukuthi abantu labasha badethwala isikhathi singakefiki. So sithemba ukuthi le project lena itawu addressa yona lenkinga leyo kuzama kunciphisa nalezinga. Mhlambe ngibuya ngakwenje nokulinda ukhuluma ngeke the project nayo iphinze isite ekulweni nawo umkhuhlane i-COVID-19 ngabe vele mhlambe kusukela ngawo umnyaka wa 2020 I mean solicale lo project nyalo lokusekunale i-COVID-19 ingabe vele mhlambe yini imisebenzi leseniyendile kuzama kulwa nawo umkhuhlane i-COVID-19. Okay, i-project ke yaqala kusabantu nga-COVID 13 March 2020. Yona ke leya COVID yafika kuqala kuna HSS in terms of it being effective. So to date siyendile information awareness and dissemination lapho khona sifika siya etinkhundleni and engaging ku grassroots level nga COVID. Sawenda nema trainings lapho khona sitrainile bonesi nga COVID kuthi okay as achubeka lo mkhuhlane nabo bangachubeka batifikele kanjani. Saphinze ke sa nabodokotela nabo sababita emakoneni ukuthi ha bodokotela nikhala ngani yini World Bank langanisita ngako nabo sabasita. But lengunakile lokube generic in all of the assessments was the protective clothing nalokuthi ke lesinye isikhathi kuyaphela lama syringe so khanza ukuthi abasakhona ukusijova. So it's a concern. But ke World Bank naye uthengile ke ema syringe uyabathengela and etokwaloko bese siyabuta ukuthi nasekushoda ningesabe phela kusho ukuthi kuyashoda. Okay. So basically it's that and also reinforcing the emergency response ka EPR so sathenga ama ambulance lang 6. So to just help with the turnaround time ibe a bit limited nakulandwa nama patients lagulako nekuba transferred to other hospitals. Okay. So that's something that we are doing to date. Okay. So after lo 5 years mhlambe nibuka ukuthi nifisa ukuthi nibe seni coverage tinhlangothi letinganani nje mhlambe with this project nifisa ukuthi nibe senicethe ini kahle after 5 years. Sifisa ukuthi after lo 5 years access to quality health services ibe say applicable within Eswatini. So magazandi nje utouchile lokuthi the pregnancy stuff. So it's one of the major concerns that we have to say okay if labantwana badetfala sine njengelibhange singathanza ukuthi bakhona access information ne service emtholampilo without them feeling judged. So we want to put that aspect ukuthi yakuthini accessibility of quality care is very important and critical
nasithi sifuna ukuqinisa i-health system nje in general. So that's one of the things. But most importantly, sifisa ukuthi i-Ministry of Health as a whole khona kwenda umsebenzi wakhe efficiently. So any gaps and any loopholes that bawabonile ngelo siyafisa ukuthi by the time iphela le project babe sebaqeqeshekile in their different areas of speciality ukuthi bakhona ukuchubeka bende kahle umsebenzi wabo. Nekuthi ke ka nutrition banifana badle kudla lokuniko, because that's also a concern. The nutrition levels are very high and alarming. So singathanza kubona ukuthi nalapho ibe khona i-impact, positive results. Nasiphindze sibuka ka NCD sifisile ukuthi bantu babe more aware, self-aware to say ngikuphi kudla lengimele ngikudle ngikuphi lengingakudli, because kuqala lapho. So the minute you feed your body the right things, nalokugula kuvamisa bese sekuyancipha. So we just want to tackle all of those various issues to components to make sure that at the end of the 5 years we have we have a health system le holistic nale strengthened nale qinile. So ngiloko lesiku invest lesifisile nje kulo 5 years. Okay. So ingavela mhlambe le emakhaya nje ngibude Zandile ukuthi ngabe vele mhlambe yona le health service delivery say improvile imvela mhlambe nakubuka nje ku le partnership nayiqala in 2020 nayo World Bank. Setlo ukuthi mhlambe lamanye ama services bawa limited. Ingabe vele mhlambe nyalo so kukhona indlo mehluko selikhona inshinto uvedile ukuthi seni ne mechanism feedback ukuthi abantu labasha bakhone kusho ukuthi ngabe baphatheke kanjani, but in terms of the service delivery imithi nani imishini kulapha igulani ngabe vele mhlambe senhambe kanganani as a ministry. Lulu ngisho ukuthi silitiko letempilo siyedama ukuthi imtholampilo yethu inikete lusito lolufana nako emakhaya nasemadolobheni. Into lekhona lendekako ukuthi imtholampilo yethu phela itigaba letingalingani. Kunalele sithi ma primary healthcare services nema clinics lawo. Imtholampilo lemincane vele leyo sibeke emaphandleni sisonzeta lusito lwetempilo kubantu. Bese kuta ema secondary healthcare services leto setibhedlela mhlambe ngece ema health centers bese sewuta esibhedlela umuntu sewuta ke ka national referral embabani. Kusho ukuthi lusito lesiliniketa kuma primary healthcare services ma clinics luyafanana noma ngabe le clinic isonzele edolobheni noma ngabe le clinic isemakhaya. Lokuthi kuyi clinic kuyi primary healthcare service lusito lesiliniketa luyafanana kuya ngalesigaba salesibhedlela. Bathi nje silitiko letempilo sedama ngako konke lokusemandleni kuthi lusito lufinyelele kubantu. Nawubuka ukuthi Lulu tiko letempilo imtholampilo kaNgwane sesina 327 kusho ukuthi siyedama silivela kaNgwane. Labanye nasiphumele kulamanye mave bayamangala ukuthi awu livele lincane kangaka imtholampilo leminingi kangaka. Hayi ngiyamphakamisa uhulumende wakaNgwane sekusebendekile. Ngibuyeke kafishane endzabeni debantu labasha sendelicwaningo singihulumende wakaNgwane nga 2017 silubita nga service availability readiness assessment ngusara. Lakhona sabona ukuthi kule mtholampilo yethu 85% wayo le mitholampilo ulungele kuniketa lusito kubantu labasha. Nalapho siphakamisa tandla satishayela silitiko letempilo ukuthi hayi kuyasebendeka sibili 85% mkhulu kakhulu. Siyathi futhi ukuthi ngalenye langa sitawufika kulo 100%. Siyathokoza kakhulu Lulu. Noma kanjani sitafika 100%. So akubona silomhla ekseni sima kakhulu nokulinda nawe Zandile mbukeli besikhuluma tona tindzaba tengona isiqiniseko sokuthi sive samaswati sitfola lusito loluphelele elisito lwetempilo sitawufika kulo 100% noma kanjani. Sibahlele temakethe nasibuya silakhulumisana na Fabrice Musonera ngatote imidlalo. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
ehlelweni lethi litsini libandla. Siyambonga uNkulunkulu uhlelo liphindze libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu. Letikhathi leti tethenjisiwe mawufunda incwadi yaJohn chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayiletshwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona lendzaba lesikhuluma ngayo emsakatweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati. Ayichesuke kamalakho likhulu chesuke Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukelela ehlelweni nokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi kuphila ube intombi yakeni bebasiphisa ngesontweni ube lijaha lakeni abujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti beningakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. Welcome back. Solubula hlelo mbukeli kusele imizuzu lesiphohlongo lesithupha ukuthi shaya insimbi yesiphohlongo namhlekuseni lesikhathi nje sizathu kubuka le dote emidlalo lebetendeka kule mphela sonvo naye Fabrice Musonera lo insatheli yethu yetemidlalo. Good morning Fabrice and welcome to the show. Let's first talk about the MTN Premier League maqembu lamakhulu this weekend bewadlala Swallows ne Highlanders adlala kanjani lama teams? Adlale kahle all the teams, the expectations and ngicabanga ukuthi I think where we're heading now nasibuka lomgwaqo sibuka the chase to the title ngaveta in particular iBabane Highlanders iRoyal Leopard na Young Buffaloes. Now games were entering day 20. Remember the league has 16 teams, so each team has to play at least 30, away 15 and home 15. First round 15, second round 15. So in 30 games that are expected to be played for the 2021-2022 season, 20 games have been played, but iRoyal Leopard isemuva njengemdlalo munye. But nasibuka la where things are. What matters now at this stage, Lulu Eboleni, now when you're fighting for the title, is just to get 3 points. Kutsumtfola in a difficult way ukuthi udlale kabi kusho lokumcanga 3 points. iHighlanders itfole 3 points. Sundowns, young Buffaloes, got 3 points. They're still in the race. People at some point they started the season very bad, but they're still in the race. Royal Leopard, the experience from CAF, in as much as coach ubalekela lenkulumo ukuthi kude bakutfolela kanganani, but nobuka nje badlala ngayo. I mean, last week's game against Volvo 6-2, they come this weekend, they also win again. Now the difference between number 1 and number 2, it's a point, because they are 46, Babane Highlanders. Royal Leopard, they are 45. Then comes Young Buffaloes 42. So you understand how tight it is. And remember, Royal Leopard has got a game in hand. If they win that game in hand, they are 48. They are ahead of Babane Highlanders. But you don't do that mathematically. It's hence the same confusion ikona eSengland ukuthi kuna Liverpool kuna Manchester City ishare Liverpool ngenanzaneni ngeliphuzo linye, in as much as bona ba equal in terms of number games. But you can't say because now ngishaya ngeliphuzo linye already saying along the way ubukala ama games una Leopard might at some point, even if they have a game in hand, they might stumble at some point. Highlanders now they are leading currently, because if we are to say things are changing now, COVID sebuyile, wow, games are going to be stopped. I mean, currently ubukalo number 1 vele ngoyilo Highlanders start tolling ngomishi ngibonge kuba game longa kayidlala, but at this point I like the way
the consistency the way Leopard I mean Highlanders baqale ngayi season lolu bese ngasisho ukuthi bathi aba consistent bengicabanga sina ukuqala second round ayi ngile Highlander vele you know sometimes banga drop ama points but they have been consistent. There are talks that coach maybe might lose the dress room but that's not akulomcwa ukuthi bayat for 3 points and I think lo msebenzi wa director Ali Khoma uyabonakala ukuthi we haven't seen Highlanders focus this much. I mean, if you are talking about problems, anything we can talk about maybe Mbabane Swallows. In as much as Nabo, they are getting points at some point in a difficult way. But the Gumkolanyal is that the team that is leading the Mbabane City is Mbabane Highlanders, and we should give credit where it's due. So the race is still on. Buffaloes, I'm liking how they're coming because if any one of them drops, Buffaloes is behind and they are going to also take maximum points. So the league is where we want it to be. The chase is at much as the chase is so interesting for the three you know the three giants. All right, I wanted us to talk about his Zone 5 games. My teams are leaving for Zambia today, but unfortunately I have run out of time. But just 30 seconds. Ukuthi usichazele nje ngalo ngayile trip. Trip is just about it's in Zambia. It's going to be held in Lusaka. The official opening is on Wednesday. Game starts on Thursday to Sunday. We've got swimming, we've got athletics and boxing. So I think for us the key lama athletes, some of them badabaya kudema games it's in preparation within the Commonwealth Games Association. So now ubuka kutsi the likes of Smaga for swimming, boxing, Nabotabi. So you know all these games they are going for in Zambia, they're going to help them in preparations for the Commonwealth Games. So let's hope they are going to get a good result, especially for swimming, having collected beautiful medals and competed well in Durban. Some of the swimmers, your Luca Fraser, all those, we are likely to see a good competition in Zambia. All right, hopefully ukuthi batawudlala kahle nabasaye eZambia. Thanks so much for joining us, Fabrice. It's 1 minute before 8 o'clock. Besikhuluma tona temidlalo. Besikhuluma ke ngama MTN Premier League lasola qhubeka this weekend. Njoba nje savetile Fabrice ukuthi idlale emaqembu lamakhulu Highlanders kanye neSwallows, and of course expecting my teams athletics neswimming ukuthi baye eZambia namuhla for Zone 5 games. Thanks so much for joining us today. Kanti mawusanza kuzivulela ngakhathadeki, you can still watch Kusile Breakfast Show on YouTube. Thank you so much for joining us today. Hope you will have a lovely day. We'll see you tomorrow. Sathane lalela sihamba indini uvakashelela kamnje kase kwase ulidabudabula uliphula ubonisa abantu namuhla cul-de-sac. The day you take Christ into your life, you begin to walk in a blessing. Emaswati master ushiya simakazi sibukela abanye bonkulunkulu uNkulunkulu tawukhwesha kithi emaswati singamlahli uNkulunkulu sitomdumisa sisho sithi uyigwele somali mase ubutholile lobungcwele hlala ungilongcwele ningesabi nimaswati, this is our season. Nguye idolo, nguye namuhla, nguye nakusasa. Libika lisho sibili sesivele sikulo lihlelo lesi siyakudumisa Mxosi Mavimbelo yakubingelela lapho ekhaya
egameni lenkosi yethu lengiJesu Kristu. Lomhlanje na ke ehlelweni sidaba esilapha ezulwini emphakathini enkozweni enkulu kakhulu inkozo yawo umphakathi lebe ihlanganise wonke amaKristu onke amabandla la khona kule yandzawo yasezulwini. Kanzi ke inkonzo beyikuphasi kwakhe Chief Mashampu Khumalo longiyena lobuke wona umphakathi wakhona lapha ezulwini. Lomhlanje na ke ehlelweni lenkonzo lena sayihlephula igaba letimbili kwathi sothi ingcebo kaNkuluNkulu bethi khona vele tipha lona live laNkuluNkulu. Ngakho ke sitabahlephula kabili ingcebo ukuthi siphe lona live laNkuluNkulu phasi kwengcikithi lethi ukuthi uNkuluNkulu ngempela maso amlenginawo ngani akusiwe kunibulala kepha kuniphilisa nekuniphumelelisa. Ngethemba ukuthi awubusiseka ingcebo ukuthi sakhuluma phasi kwaleyo ngcikithi. Kanti ke lomhlanje nehlelweni sitawucela ngayo umfundisi Clement wakadlamini sibonga siphe lona live laNkuluNkulu utabahambisana naye umfundisi Bheka umsa wakanqumalo sibongo. Kanza ngacithi isikhathi sichubeke nalo hlelo lelithi siyakuthumisa. Ambana